Yes, tubahaye ikaze kuri kamera za Defixers. Nkuko mumaze kubimenyera ubu ngubu ni muri wa mwanya tugira abatumirwa baba baje muri iFix. Basanzwe abantu bakunda technology, abantu bakunda ibikoresho bya Apple, ama iPhone, ama MacBook. So mwese muhawe ikaze mu kuza mu gutwara ibi bihembo. Ushobora gutwara iPhone, ushobora gutwara amafaranga, ushobora gutwara iPad, ushobora no kuvuga uti njye nkeneye ko mu service umwaka wose ku buntu iFix kabigukorera. Uyu munsi rero dufite abatumirwa bagiye batandukanye. Well, uyu munsi hi. Hi. How are you? Ego. Yes, it's okay, it's okay. Okay. Can we use Kinyarwanda or English? Byose nari bisinze ukuntu. Byose nari. Okay, good. Okay. So amazina ni amazina ni Ntwari Fenil. Fenil. Uhawe ikaze muri iFix. Ndabashimiye. Yego. So Fenil, iFix usanzwe uyizi? Ndayizi. Uyiziho iki? Gucuruza ibintu bya iPhone. Aha, iPhone. Nta kindi uzi kuri iFix? Barafixa. Bagacuruza ama iPhone nkuko bivuze n'izindi product za Apple. Yes. Ni ibyo nzi. Okay, cool. Fenil, ni karibu cyane. Fenil, ubundi wowe usanzwe ukora iki? Ndi graphic design. Wow. So urumva ko rero ibikoresho bya Apple byanga bikunda nubwo utaho bifite ariko hari aho ugomba guhurira nabyo. Turahurira ko imashini zabo zifite graphic imeze neza, ushobora gukora design. Twizeye ko nyine ubwo ibihembo. So uyu munsi mu bihembo twe dutanga urahatanira iki wowe? Amafaranga, telefone cyangwa ni iki wowe wumva uri buhitemo? Ni iPhone, ni amafaranga 100,000 cyangwa se wowe uravuga uti ndashaka muzame service umwaka wose? Let's go with money. Okay, Fenil. Yeah. Here we go. So Fenil, ikibazo cya mbere. Wibuke ko iyo tukubajije ikibazo kiba gifite amanota 2. Ubwo nukubona 20 kuri 20 ni nka perime nyine urabizi perime nayo ugomba kuzuza. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. So Fenil, ntiwemerewe gukopera cyakora muri telefone. Yeah. Ufite amasegonda 30 yo kubitekerezaho. So Fenil, Apostle was ziri kwisubuni zingahe? Apostle was ahantu Apple itangira service zayo hemewe nyine hari I think it's 531. Good. Nibyo rwose. Ayo ni amanota yawe 2. Aha, twagiye. Fenil, ikibazo cya kabiri. Apple yatangiye gukora mu buhe mwaka? Apple yatangiye gukora mu mwaka w'1900. Yego. 1900. 73. Oh no. Ushobora kongera inshuro imwe. Ufite amasegonda 20. Apple yatangiye gukora mu buhe mwaka? 1976. Good. Nibyo rwose. Koko ndakibutse. Aha, ayo nayo 2. Fenil, iPhone habaho US nikaba abantu benshi baravuga ngo USA version, hariho China, ngo hariho what and what. So zira iPhone zitandukaniye ugendeye kuko Apple yo ibitangaza nyiri gukora ayo matelefone, izo telefone igaragaza ko zitandukaniye. Apple ya US version ni ya China version ni natandukanira. Good. Nibyo. So Fenil, 100,000 uri hafi kubitwara. Tugeze ariko ku kibazo ubwo ni icya 4. Ninde muyobozi uyobora Apple currently ubu ngubu? Umuyobozi uyobora Apple by'aka kanya bamwita irazina rye ko rikomeye ko rikurutse. Aryita
Yes. Tom Cook. Tom Cook. Rimwe ndaryemera ariko irindi harimo ukuntu uri kubikonfonda ni Tim Cook. Yeah. So Fenir, ubwo ninde muyobozi uyobora Apple ubu ngubu? Umuyobozi uyobora Apple ubu ngubu ni Tim Cook. Yes. Ayo nayo nabiri. Ikindi kibazo, abantu batunze ama iPhone, utunze iPhone? Nayo utunze. Okay. Ubwo maybe kutari umufana wayo ariko ya barayibye. Sorry. Ubwo ayo mafaranga igihe yatuma ugura indi uyabona. Ubu ngubu abantu iyo batunze ama iPhone bagafata ama video, amafoto, hari ukuntu bahita bohererezanya utuntu mu buryo bworoshye, kandi wo n'umwihariko iPhone zifite. Uburyo bakoresha bwitwa ngo iki? Uburyo bakoresha bwita airdrop. Nibyo, ayo nayo rwose na yawe. Ayo nayo ndayaguhaye. Good. Hanyuma twagiye ku kindi kibazo. Usigaje ibibazo bitatu. Hari iPhone ziheruka gusohoka muri uyu mwaka wa 2024. Izo iPhone watubwira nibura ebyiri muri zo? iPhone iheruka gusohoka vuba ngaha ni 16 na 16 Pro. Saza. Nibyo. Ni no comment. Ntago twakabisa. Ayo nayo nabiri. Fenir. iPhone cyangwa se Apple hari ikintu igira cyitwa Apple ID. Aba iPhone users benshi baba bagifite icyo kintu n'igiki. Apple ID ni nka system ifasha aba users ku accessinga document no ku accessinga phone devices za Apple muri rusange. Okay, good. Ubwo doni nka igufasha nyine kujya muri Play Store nk'uko aba Android users nk'uko muri Android ya. Yes. Fenir, usigaje ibibazo bingahe? Ni bibiri ni kimwe. Ni bibiri? Ni bibiri? Naribe. So, ibihumbi ijana Fenir. Fenir, usigaje ibibazo bibiri. Yeah. Ubwo umaze kugira amanota ni 16 kuri 20. So Fenir, tubwire. Ziriya iPhone wari umaze kutubwira ziheruka gusohoka. 16 Pro. Yeah. N'izindi byasohokanye. Byasohotse ubwo ni ikibazo gifite A na B. Ku yihe tariki n'ukwezi n'umwaka, ndetse iyo show cyangwa iyo event yitwaga nguki? Hari ikibazo umuntu ahereye inyuma bisubiza. Nta kibazo, aho wahera hose. Event yo yitwaga It's Grow Time. Okay. Hanyuma yasohotse tariki 9 z'ukwa-9. Okay. Umwaka washize. Uwo mwaka wari uwaryari washize? Ari 2023. Nibwo iPhone 16 yasohotse? Ariko 2024 ejo bundi. Ndabujije. So turi 2024. Ubwo yaso no muri uyu mwaka cyane washize. Yasohotse tariki 9 z'ukwa-9 uyu mwaka 2024. Okay. So the event wayivuze yitwaga It's Grow Time. Good. Ayo nayo nayawe. Kibazo cya nyuma, Feni, iPhone watubwiye ko nubwo utayifite currently ariko wari uyifite. Yes.
So the I for iPhone. So it stands for what? I yo kuri iPhone ihagarariye inspire, inform and individual. Funny. Yes. Yo bijara dibya Yeah. wabitwaye. So Feni, félicitations. Ibihumbi ijana rwose urabikoreye Cyane. yego. Amafaranga baba yampaye ngo nyitwaze tazagira umuntu uniga ntayamuha. Ayo ubundi ayacyura. Turaguha well hari amadolari angari kararenga ibihumbi ijana. Yes. Ubwo ngubwo sinzi uko uri butugarurira ariko ubundi yararenga ibihumbi ijana. So ahita amadolari cyangwa ahita amanyarwanda. Yeah, of course amadolari. Ndatwara idolari kabisa. So uyu muntu rero yitwa Fenir yabibwiye yaje yatwize ngibyo ibihumbi ijana bye ngaya amadolari ijana ye so arayacyuye Fenir. Ariko mbere yo kugenda buretse guhita ugenda so wumvaga witeguye ko uri bubitsinde? Yeah, nayo niteguye ariko nyine biba binagoyemo. Yego. Kugira ngo umenye ibyo uri busubize nyine. Yego. Yeah. So knowledge ubumenyi wari ufite ko numvise utuntu twinshi tuzi kuri Apple, so warabyize wafashe igihe uriga cyangwa se ni ibintu wari usanzwe n'ubundi uzi mu buzima busanzwe? Yeah, hari kuri mu graphic design. Yes. Nibyo byagufashe se ko ufite ayo makuru cyangwa? Yeah, urana nyine hari ibyo narinzi, hari birimo narinzi. Ako hari n'ibyo nagiye nsoma urumva tumara umwanya munini kuri internet so no gusoma birimo. Okay, good. Yeah. So Feni, félicitations, congratulations. Yes. Amafaranga utwizeye ko ya iPhone wavugaga wenda bakwibye uzayigura muri ayo ngaho cyangwa ukanongera? Yeah, no kongeraho. Yeah. Yego. Akoze cyane rero kwitabira iyi gahunda. Akakanu ko katugoye kugakorera umuziki. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix and Royal Roots maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose waba ukeneye. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix and Royal Roots tuzakugira inama nziza zo kubyitaho kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tugufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. iFix and Royal Roots ku bindi bisobanuro duhamagara kuri izo telefone.